Ningependa kuwazungumzia asubuhi ya leo and to make certain things clear about what is going on in our country. I've heard rumors, and rumors are dangerous, of people saying that I may be working with Rigathi Gachagua. And I would like to correct it here and to look you in the faces and tell you that I'm not working with Rigathi Gachagua, and I have no interest whatsoever of working with Rigathi Gachagua, and I have a good reason why. Now, respectfully speaking, and with a lot of respect for his office that he holds, Rigathi Gachagua does not represent the new Kenya that we are seeking to build. He's just as corrupt as the other leaders. You've seen what he did with the counties. You've seen what he did with Nyeri and with Bungoma. You've seen what has happened to his corruption cases when he came to power. You've seen how he made it to be deputy president in Kenya using money that was obtained through corruption by paying it into the William Ruto campaign. This person does not represent the values that we are trying to instill in Kenya. Secondly, we are trying to kick off tribal politics from our country. Tunajaribu kubadilisha mambo ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Na kama tunajaribu kuondoa ufisadi na kuondoa ukabila, hatuwezi kumtoa William Ruto na tuweke someone who is worse ambaye anaitwa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo mimi sina haja ya kufanya kazi na Rigathi Gachagua, simjui, hatujai kukutana na sina any need ya kupatana naye. Kwa hivyo watu wa Mount Kenya, nataka muelewe kwamba nyinyi ndio chakula. Na nataka muelewe kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba hiyo kitu ambayo William Ruto anafanyia Rigathi Gachagua ili mpe Rigathi Gachagua sympathy inaweza kuwa ni mpango wa William Ruto mwenyewe. Anaweza kuwa wameelewana na huyo Rigathi Gachagua kwamba wewe utajifanya kwamba na kuumiza ili watu wako wakupende, ili wa solidify uniuzie au watu in 2027. Watu wa Mount Kenya msikue wajinga. Mumeibiwa ya kutosha. It is time for you to wake up and demand better governance. Yeye anasema ati nyinyi mlipokea 7 cabinet positions ati sasa mko sawa. I have talked to the people of Mount Kenya na hawako sawa. They are not receiving services, they are not receiving development. Development projects in Mount Kenya zimesimama. If you go to the rest of the country, hata afadhali sasa Mount Kenya. You go to Siaya, a whole constituency doesn't even have one tarmac road. So kwa hivyo tusidanganywe tena wa Kenya na hiyo siasa ya mchezo, kama vile Ruto pia alisema kwamba anaumizwa na Uhuru, watu tukampa sympathy votes. You can see what he is doing to our country. Mambo ya sympathy imekwisha na mambo ya ukabila imekwisha. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye anapanga siasa kiukabila, hiyo mambo ajue it will not fly in 2027. There is this conversation about what the youth of Kenya should be doing. Tumeitwa formless, tumeitwa leaderless. Let me tell the youth of Kenya this. Msipigane na uongozi wa William Ruto kama hamna option. Don't fight corruption by corrupt governors, corrupt MPs, corrupt president, and corrupt ministers if you don't have an option and if you don't have a plan of how you will have another system to replace that one. Power hates a vacuum. If you want to remove the President William Ruto from power for being corrupt and for killing Kenyans and for being a person of impunity and for doing every evil thing that is written in the book of evil, then you must have an alternative. You must have an alternative president. You must have an alternative deputy president. You must have an alternative ministers. You must have alternative MPs other than these ones that we have in parliament. You must have alternatives. And where do you get the alternatives? And when do you get the alternatives? Now let me tell you. It is time for leaders of integrity to rise up. Kenya kuna watu wazuri. Kuna watu wachapakazi. Kuna watu Kenya wako na values. Kuna watu Kenya wako na maadili mema. Lakini wanaogopa siasa kwa sababu wanaambiwa politics is a dirty game.
Wanaogopa siasa kwa sababu wakikuja kwa wananchi, wananchi wanawaomba pesa. Sasa mmefanya kwamba wale watu pekee ambao wanaweza kushinda uchaguzi ni wale wanasiasa ambao wameiba mali ya umma. It is time for us to change our politics, ili tupee watu ambao wako na uwezo nafasi, watu ambao wako na maadili mema nafasi ya kuongoza taifa letu kwa vitengo mbalimbali, kuanzia kwa MCA, MP, women rep, senator, governor mpaka kwa rais. Na huwezi kubadilisha Kenya bila kukuwa na chama cha kisiasa. Hamuwezi kuingia katika siasa na muweze kuleta mabadiliko ya kweli na makubwa ama kuwa na majority kwa bunge bila chama. Lazima muwe na chama, na hicho chama kiwe ni chenu, mkipiganie, mkiuze mashinani, ili mkitumie kama gari la kubadilisha siasa Kenya. Wengine wenu mmesema kwamba ni mapema sana kutengeneza chama, kwamba UDA ilitengenezwa miezi 8 kabla ya uchaguzi. Ningependa mtofautishe kati ya UDA na chama ambacho mtakitengeneza nyinyi wa Kenya. UDA ilikuwa na pesa ya mali ya umma ambayo ilikuwa imeibwa billions. Kwa hivyo hata wangeanza chama leo na uchaguzi ni kesho, lazima wangeweza kuwa na mvuto mkubwa, kwa sababu wangenunua wabunge, wangenunua the strongest candidates, na pesa walikuwa nayo ya kuweka structures. Nyinyi wa Kenya hamna chama na hamjakiweka fedha na nguvu ya kuweza kubishana na hii corrupt cartels ambao wako. Kwa hivyo lazima muanze mapema, muweke structures mapema, build financing capacity mapema. Sasa sio lazima mimi nifanye hivyo, hata wewe ambao unanitazama unaweza kufanya hivyo. It doesn't have to be me. Na si lazima mimi nipate kiti ya siasa. Hata si, I may not even be interested. I'm okay doing business and other things. But if the people of Kenya ask me, nikiambiwa na Wakenya na nione kweli Wakenya wamesema, na si Mkenya mmoja ama watu ambao wananichocha tu kunidanganya, Wakenya wamesema kwamba nishikilie mahala fulani ama wadhifa fulani, siwezi kukataa. That is a very great patriotic duty that nobody should deny. So Kenyans lazima tuanze kujipanga mapema. And we should not fear politics. Kwa sababu the youth of Kenya wameambiwa kwamba politics is a dirty game. Politics is a dirty game because dirty people are playing it in a dirty way. So the question is, should we continue being content creators and civil rights activists? Some people can continue doing content creation because it educates and it entertains. Some people can continue doing civil rights movement. But we also need to raise leaders. Because why should we be condemning the leaders who are in power, saying they are corrupt, they kill Kenyans, they have no ethics, they have no values, they lie to Kenyans, they say this, yet we don't have an alternative. If we don't have an alternative, let's leave them alone. Let us start building the alternative now. Na sio lazima muamue sahi. You don't have to decide right now who is going to challenge your corrupt governor or who is going to challenge your MP. All I'm saying is let people rise. Kila mtu aanze kujipanga. Wale wanataka urais, we need to have even 100 people or 200 people saying they want to be presidents of Kenya. People of integrity. They should start rising, they should start organizing themselves, they should start preparing and even connecting to the ground and making their networks.